dia tanya tentang what is kedaulatan, they're just asking you secara umumnya apa itu maksud kedaulatan. Dia tak tanya takrif kedaulatan dari bahasa Yunani ataupun dari bahasa Melayu or whatever. They're not asking you all of that. They will specify, maksud kedaulatan dari segi apa. Tapi sini secara umumnya, apakah maksud kedaulatan dua markah sahaja. Dua ciri negara yang berdaulat is what exactly makes it Trice, I will just admit. Okay. Sekejap, kita tunggu Chen masuk dulu. Selamat pagi. Can you hear me, Chen? Can you hear me or not? Oh, Chen. Chen. Yes, you can hear me. Yes. Oh, no. Oh, yes. Good morning. Yes. Chen, I just told Wei En, Kak Sarah punya macam voice is like tunggal-langgang all over the place. I sound like a very, very old man because I have a slight sore throat. So minta maaf, okay? So I actually kind of hurts to talk. Tetapi tak apa. Okay, we have much more important things to worry about. Hari ini kita nak discuss tentang tingkatan 5 untuk kedaulatan negara, sangat-sangat penting. I rasanya one of those super popular topics. Dan satu lagi ialah tingkatan 4 pilihan raya. Okay, and pilihan raya come out guys for your essay. Tolong nak buat soalan tu sebab soalan tu senang sangat, especially bila diorang tanya tentang syarat menjadi calon atau syarat menjadi pengundi. Super simple, something that you should already know because ini tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Okay, so today we're going to start with maksud kedaulatan. I wish it's sexy voice, tetapi it's sexy dan sakit. Okay, so maksud kedaulatan, I just told Wei En Chen, kita kena tengok dari segi maksud kedaulatan secara umum. So you can't give me takrif like bahasa Yunani or bahasa Arab or bahasa Melayu. I don't want any of that because kalau diorang tanya tentang takrif kedaulatan dari segi bahasa Yunani, then they will tell you. Kalau tak, it's just secara umum. Okay, dua ciri negara berdaulat. How do we know negara itu mempunyai kuasa tertinggi dalam negara sendiri? And then this is the kind of questions you can expect. Sometimes diorang akan bagi soalan dari satu bab, right? Kita tahu maksud kedaulatan ada kena mengena dengan bab 5 pula, tingkatan 5 bab 1. Tetapi then diorang tanya tentang berikan jelaskan prinsip rukun negara, which we know actually is not bab 1, is bab 7 of tingkatan 5. So you can expect that mananya ada kedaulatan or any other chapter really, diorang sometimes akan campur dengan bab lain. Okay, so you have to be aware that this is a possibility. Tak semestinya setiap kali kita nampak soalan struktur, dia akan tanya, hanya untuk bab 1, hanya untuk bab 2. Tak. They will usually ask the same tingkatan, tapi sometimes they can mix the chapters. Okay, so rukun negara, kedaulatan undang-undang, ada kena mengena dengan kedaulatan nama, right? Because konsep kedaulatan is kuasa tertinggi sesebuah negara, right? So you have to explain what it is, and sometimes if you cannot find the answer, usually I will recommend for you to look at bab 7 itself and then see whether you can find the answer, because kita ada macam is relevant apa kita belajar dalam bab 1 relevant dengan bab 7. Okay, and lastly, bagaimanakah prinsip dalam kedaulatan undang-undang, bagaimanakah prinsip tersebut dapat dipertahankan, apakah kerja kita, how can we memastikan kedaulatan undang-undang negara kita, do we mematuhi undang-undang, do we not? Okay, so I'd like you girls to try now. Okay, don't have to look at the book if you don't want to, just try to give me what you have and then I will discuss with you. I will give you 15 minutes, boleh? Just bagi cikgu thumbs up. Wei En dan Chen, okay. Boleh, baik. Okay, so begin now. Thank you. I'm right here, so kalau ada soalan, I can help you, but I will be discussing the soalan with you after this. Okay, Chen, kalau you just want to start typing on the chat, it's fine also. Okay, but preferably I would like you to write it down lah, because bila kita tulis lagi senang untuk kita nak ingat. Okay, and also kita ada macam reference sendiri untuk kita orang punya nota. And then so the next time you buat your own latihan, or latihan kat sekolah, then you know, sebenarnya I dah try dah soalan macam ni, so I dah tahu macam mana soalan bab 1 akan keluar. Okay, you cannot lari one, there's no other way really for you to ask these questions for bab 1. Okay,
Sekian, begin now.
2 more minutes, okay? Chen, mana apple? Maksud dia. Dua ciri berdaulat. Mana dia? Tertinggal, ya Allah. Okay, try to habiskan. Dua ciri negara yang berdaulat mempunyai pemerintahan baik, mempunyai sepadan, kerajaan terikat kepada menjamin keadilan masyarakat baik. Itu markas kan? Melalui kehakiman. Kehakiman. Yes, I like the last answer. Very good. Okay. Wei En, are you going to read it out loud or is your jawapan sama? Yes, but sorry because my sister is also like on class beside me, so you may hear some other noise. Okay. You guys have to endure my the previous classes we had all the crazy construction, so it's life. Ini hidup, okay? Okay, go. Okay, like first one, my answer for A is kedaulatan bermaksud kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas. Negara yang berdaulat mempunyai hak dalam pentadbiran dan pemerintahan. Okay. Very good. Okay, next. Okay, next. Nyatakan dua ciri negara yang berdaulat. Ciri negara yang berdaulat ialah mempunyai rakyat dan mempunyai sempadan negara. I'm not sure betul. I can write a dan. Okay. Boleh. You okay? So this is the thing, right? I think some teachers have mentioned also like, okay, and students, what if kalau kita buat macam kita letak macam comma atau kita letak dan ke apa ke, like cikgu accept ke tak? Dia orang accept ke tak? Yes, as long as jawapan you macam jawapan lengkap, faham tak? So don't just put like it's better for you to do ciri negara yang daulat ialah mempunyai pemerintahan, mempunyai sempadan, mempunyai raja, whatever, right? Dan mempunyai like rakyat, full stop. That's better than mempunyai rakyat, full stop, pemerintahan, full stop. You get it? Because that doesn't look like jawapan yang lengkap. Okay, so that's fine. Comma, dan, full stop, all of that is okay. Asalkan jawapan dia jawapan lengkap. Okay, keep going. Then C. Alright. Okay, C, jelaskan prinsip keempat lah, basically. And my answer is, prinsip ini bermaksud semua rakyat harus menghormati undang-undang dengan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang. Full stop. And rakyat juga harus menyokong penguasaannya. Yeah. Oh, very good. Okay, great. Okay. So very similar your answers to Chen and prinsip C. Prinsip dalam C. Prinsip dalam C, okay. Prinsip dalam C dapat dipertahankan dengan rakyat yang menghayati dan memahami rukun negara. Okay. Hal ini supaya rakyat dapat ingat prinsip rukun negara dalam jangka masa yang panjang dan mengamalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan harian. Contohnya, rakyat dapat menyokong penguatkuasaan undang-undang dengan tidak keluar dari kawasan rumah kecuali keadaan yang emergency apabila kerajaan melaksanakan
Perintah Kawalan Penggerakan PKP. Oh, okay. And kesannya, keharmonian negara dapat dicapai dengan dengan rakyat yang menghormati undang-undang. Yeah, that's all. Okay, I don't hate that. Emergency, the answer will be darurat. Okay, the jawapan yang paling the more accurate jawapan will be or explanation is darurat. Okay, so undang-undang yang darurat, it means like pelaksanaan darurat tu is actually based on what the government says lah. That is actually in their power and in the Agong's power as well. So I'll go through one by one so that we can see whether the answers are you're on the right track or not. Sekejap, saya screen dulu. So, maksud kedaulatan, kelas sesiapa yang letak bermaksud kekuasaan tertinggi, maksud kewibawaan. So itu, that's your keyword, kekuasaan tertinggi. Kewibawaan sesebuah negara yang bebas. You have to make sure you use the word bebas because that's what it means to be negara yang berdaulat. Kita harus bebas, right? And bila kita bebas, that's the explanation. Kita ada hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara tersendiri. Okay, and at the same time, ingat, kerajaan pun terikat dengan undang-undang because it doesn't mean that kita ada kerajaan, that kerajaan can do whatever they want. Okay, suddenly esok Perdana Menteri kita cakap, jom kita semua potong rambut and colour rambut kita pink. Tak boleh because dalam undang-undang negara kita, dalam perlembagaan kita tak ada undang-undang yang cakap, oh, Perdana Menteri ada kuasa untuk suruh kita pergi potong rambut and color our head pink. Okay, so remember, mana yang ada perkataan kedaulatan mesti ada perkataan ataupun like the keyword of kekuasaan tertinggi, negara bebas, hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara tersendiri. Okay, and dua ciri negara yang berdaulat, there's only 4. What makes us a negara berdaulat? Kita ada pemerintahan. Siapa pemerintah negara kita? Ingat, pemerintah negara kita ialah Agong kita. He is ketua negara kita, alright? And the pentadbir is our Perdana Menteri. Please remember the difference. Kita mempunyai sempadan. Sempadan meaning that kita ada kawasan yang itu kawasan Malaysia. And then wherever that's outside of Malaysia is not our problem, okay? Mempunyai perundangan iaitu perlembagaan negara kita. And of course, mana negara berdaulat tapi tak ada rakyat, then it's not negara at all. So kita mesti ada rakyat yang setia kepada pemerintah kita dan juga mentaati perundangan. Okay, and also respect the sempadan negara. Okay, so that's the only answer that they will accept. Then we go to the next one. This is kedaulatan undang-undang. I did mention it's page 159 of the buku teks. So first and foremost, you should be mentioning that bila kita nak discuss tentang kedaulatan undang-undang, ini bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang atau terikat dengan undang-undang. That means again, sama macam what I was talking about dalam soalan A, kita tak boleh buat anything that we just feel like doing, kita buat, tak boleh. Kita ada undang-undang, okay, and kita terikat dengan undang-undang. When we agree to become rakyat Malaysia, kita pun agree, yes, whatever kuasa or whatever hak yang ada tertakluk kepada apa yang terletak dalam undang-undang. Undang-undang negara iaitu perlembagaan. Okay, so always remember, bila kita terikat dengan undang-undang, undang-undang perlu dihormati, perlu dipatuhi, and that's why kita sebagai rakyat dan juga kerajaan tidak boleh melakukan kesalahan di sisi undang-undang. Kerja kita macam WA cakap untuk menyokong penguatkuasaan undang-undang. Okay, kenapa perlunya ada kedaulatan undang-undang? Untuk menjamin kestabilan negara kita, untuk menjamin kehidupan rakyat yang aman. Always remember, bila negara kita huru-hara, negara kita ada macam rusuhan kaum, then this is going to menjejaskan kestabilan negara kita. Bila negara kita tak stabil, negara kita tak aman, tak ada siapa akan datang dan berlabur dalam negara kita. And when orang tak nak labur dalam negara kita, then how we going to make money, right? And if we want to membangunkan negara kita, kita harus membangunkan negara kita dari segi ekonomi. Because how can we make a better life for everybody if we don't have money to do it? Okay? Please remember that. Last one, bagaimanakah prinsip kedaulatan undang-undang? You should be talking about kedaulatan undang-undang dapat dipertahankan. What does it mean? Kita harus memastikan kita ada perasaan cinta akan negara kita. And remember, all of the rukun negara, kita harus taat setia kepada raja kita. Kita harus memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat, right? Kita harus mengamalkan semangat kekitaan dan bertoleransi. Kita harus menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Kita harus mengorbankan diri ataupun sanggup mengorbankan diri. Kita harus menghormati lambang negara kita. Kita harus menerima konsep sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Because all of these things, these concepts and this system is actually in our perlembagaan, right? It's actually part of our undang-undang.
Okay, and of course it's also part of our undang-undang untuk kita mematuhi dan menghormati institusi raja kita. That is why dalam kita orang punya perlembagaan ada takluk, they have this like this perkara that says kita tidak boleh mempersoalkan peruntukan atau isu sensitif dalam perlembagaan negara. For example, there are some things that we really cannot talk about, like bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita, okay, agama Islam sebagai agama rasmi, ataupun kedudukan agung kita sebagai ketua negara kita, and of course hak keistimewaan orang Melayu. So there are some things that are very, very sensitive. We cannot actually talk about it in like amongst ourselves. Okay, to study, yes. Tetapi to go to mama and duduk and talk about it, kenapa macam ni, kenapa macam tu, actually it's not a good idea, because ini akan membawa kepada macam there will be people yang tak senang hati, and bila orang tak senang hati, then they are going to defend themselves, and then bila they defend themselves, then it come to some sort of pergaduhan, and then what's going to happen, ini akan menjejaskan keselamatan negara kita ataupun menjejaskan keamanan negara kita. Okay, so how can we mempertahankan prinsip kedaulatan undang-undang is by respecting our country, respecting our agong, respecting our system. Okay, and of course working together with each other so that we don't fight. Okay, so your answers are all technically okay, on the right track, but these are all the other potential answers that you can use also. Okay, Kak Sarah, yes, I have a question here. yes. Like just now about your comments on my answer about for D, Yes. is that the PKP can change to darurat, right? Yeah, no, so you said the word emergency, right? Like tidak keluar rumah kecuali emergency. Emergency is not a word that we want, right? Okay. We cannot use the word emergency because why? Emergency it's not a BM word, right? So okay. basically like mematuhi arahan kerajaan atau mematuhi mematuhi arahan pihak berkuasa. Okay? So that's a better one rather than saying tidak keluar rumah, because remember kita tak nak perkataan tidak. Unless the perkataan tidak tu ada kena mengena, let's say for example, tidak boleh melakukan kesalahan di sisi undang-undang, okay. Mengelakkan, that's the word that we always want to use, right? We want to avoid. Okay. Sebab tidak tu adalah perkataan negatif. Diorang tak nak perkataan negatif dalam soalan kebat, faham? Okay? So contoh tu nak bagi, instead of saying kita tidak boleh keluar rumah kecuali emergency, tak payah. Just say, even better for you to say, oh kita harus mematuhi atau rakyat Malaysia mematuhi arahan kerajaan dalam this PKP, okay, untuk memastikan untuk mengelakkan penularan like wabak COVID-19. That's fine, okay, but better that than saying kita tidak boleh keluar rumah kecuali kalau ada benda bla bla bla, tak payah, because all of that is already a negative connotation. Okay, so always try to make sure your jawapan or your contoh is always a positive one. The thing can be like a bad thing, like COVID-19 is bad, right? Tetapi the way you nak tulis your jawapan has to be a bit more positive. Okay, so try to eliminate tidak. Okay? Alright, got it. This is a BM thing lah. It's a BM way to write in BM actually. Because bila kita, like it's very, very different bila kita tulis dalam bahasa Inggeris and bahasa Melayu, because bahasa Inggeris, whatever that we say it can be seen as positive or negative, but it doesn't really have that really truly negative connotation, right? Whereas in BM, right, the moment we use the word tidak, it does have that connotation that's like, wow, like this is a bad thing, okay? And so, bahasa Melayu is all about adab. It's all about being sopan santun, so that's why you don't want to use the word tidak, okay? Unless it's got something to do with undang-undang. Okay? Now, let's go on and let's take a look at soalan essay. Ini soalan yang macam every single model test paper yang Kak Sarah nampak. Every single macam tip yang cikgu sejarah kat sekolah bagi. Ataupun kita tengok semua paper yang diorang buat untuk trials. Mesti ada soalan pilihan raya. Okay? Whether or not it's going to come out in structure, bila maybe keluar dalam essay, ataupun section A, doesn't really matter. Okay, what matters is that you should know this. Pilihan raya kita untuk Majlis Perundangan Persekutuan diadakan 27 Julai untuk kita orang it's usaha kita ke arah kemerdekaan negara kita. Okay, and kenapa kita asyik guna perkataan Majlis Perundangan Persekutuan? Please remember, MPP merupakan parlimen kita hari ini, tapi dulu kita masih belum merdeka, so kita ada MPP. Okay, so we decide in this pilihan raya pertama
untuk melantik ataupun mengundi untuk wakil kita dalam MPP. So remember, this is the one where we argue with the British. Tun Abdul Rahman went all the way there, or to ask them kenapa kita hanya ada macam this amount of seats, but eventually we got 52 kerusi for us to choose, for the rakyat or penduduk of Tanah Melayu to choose in pilihan raya. Okay, so seats means the people who will represent us in MPP untuk menggubal undang-undang. Okay, so first MPP's pilihan raya, or also known as pilihan raya umum. Okay, we did this a few years before kita orang punya kemerdekaan, because again, kalau nak dapat kemerdekaan, it's not like dapat macam tu je, okay, with one snap of the finger. Tak boleh. It is an actual usaha, kita kena buat secara berperingkat. So first and foremost, diorang tanya, apakah syarat untuk menjadi calon pilihan raya umum? They're not asking you untuk jadi pengundi, okay? And also, I want to be clear with you guys. Kalau dalam buku teks, diorang cakap calon pengundi, bukan calon, sorry, pengundi pilihan raya is 21 tahun dan ke atas, then it's 21 years at birth, okay? I know kita ada undi 18, I know we already cleared that law, now 18-year-old and above can start voting and registering. That is not in the buku teks. So you cannot put the jawapan as, 18 tahun ke atas, because dalam buku teks tetap keluknya is 21 tahun, okay? So same untuk syarat calon pilihan raya, 21 years and above. So this is 4 markah, you just have to tell me the 4 syarat, what you must do to become calon pilihan raya, okay? And untuk proses pilihan raya, yes, you have to put the dates. Yes, you have to tell me what happened, okay? And lastly, hak rakyat dalam pilihan raya hendaklah digunakan dengan bijak. Berikan ulasan anda. So rakyat, itu hak rakyat, okay? Itu memang kerja kita, tanggungjawab kita, dan juga hak kita sebagai warga negara kita untuk mengundi dalam pilihan raya. So excuse me, the fact that kita ada pilihan raya, the fact that this is our hak, kenapa kita kena gunakan hak kita dengan bijak? Why? Okay, ulasan anda is that you have to give me your opinion. Kenapa kita perlu gunakan hak rakyat kita dengan bijak? Is it like untuk memastikan, keamanan negara? Is it untuk memastikan, hala tuju negara? What is the reason why kita harus macam betul-betul menghargai hak kita sebagai rakyat dalam pilihan raya? So what does it mean? Do you mean that you just go into the voting booth and then macam, malas lah, tak nak vote siapa lah, I just nak macam color, and then macam buang undi tu. Actually undi tu dah jadi undi rosak tau, okay? So actually you're not doing your job as rakyat, right? So your job is a very serious job, and it's also your right to choose siapa yang akan jadi kerajaan kita, ataupun siapa yang dapat macam siapa yang dapat jadi kerajaan kita lah. Okay, it is our job to decide who it is. So you have to tell me why this hak hendak digunakan dengan bijak. Okay, can do? Chen and Wei En, boleh? Boleh. Boleh, Amin. Okay. Just point form for A and B. Just point form is okay. I don't need it to be full because I takut nanti kita tak ada masa. Most important is kalau soalan C iaitu kebat, I need it to be full answer. Okay? Need to be full answer. That means penuh essay yang macam lengkap. Okay? Sekian. Begin now. Thank you. We'll be doing this for 10 minutes or 8 something. Okay lah, this one got 10 minutes lah, okay? This Okay, one okay. you need more time because you need to come up with the syarat, you need to come up with the process. Proses pilihan raya is 8 markah tau. So walaupun kita buat dalam point form, it's still something. So it's definitely more than 10 minutes, okay? Alright. Alright, jangan risau, cikgu I tak gila, okay?
Kak Sarah, about the process pilihan raya, does Yeah. we need to write the tarikh also, like Yes. the date? Yes. Oh my I'm God. sorry. I'm sorry. I'm sorry. If Okay, we'll not, try we our will not best. get marks. It's like it's a very relevant, important part of the process. Oh, Because the okay, dates mean okay, something. Okay, the dates mean something. okay. I'll go through the buku text with you after this when we are done. Okay. All right.
Baik, very good. Now is the most important one, which is C.
Kak Sarah, can we present our answers? Okay. Chen have her You. last soalan. Yeah, Chen have type answer. Fabulous. Okay. So you can read it. I mean, you can read, just C is most important for me. Okay. Okay. Go. And my answer is like exactly the same with Chen about the For A question and A B. and B. So Okay, good. does I need to read out? No also? need, no need. Just Okay, soalan okay. C untuk kebat. Alright. My answer is setiap rakyat harus bijak menggunakan hak untuk memilih calon pilihan raya sebagai wakil rakyat. Full stop. Dengan ini, rakyat patutlah memilih calon pilihan raya yang berwibawa dan bertanggungjawab. Full stop. Hal ini supaya negara kita mempunyai pemimpin yang berkemampuan bagi menerajui negara ke arah yang cemerlang. Full stop. Dan contohnya, rakyat boleh memberi perhatian kepada perkhidmatan dan sumbangan yang pernah dilakukan oleh calon tersebut. Dan full stop. Kesannya, daya saing negara kita dengan negara lain dapat dipertingkatkan. Yeah. Full stop. Okay, I like it. And You're then on the right track. second paragraph is, selain itu, rakyat haruslah bijak menggunakan hak untuk mendapatkan maklumat tentang pilihan raya. Full stop. Hal ini supaya rakyat dapat mengetahui proses pilihan raya dan tidak dipengaruhi oleh mesej palsu. Full stop. Contohnya, rakyat boleh mendapatkan maklumat dan informasi tentang pilihan raya di laman Suruhanjaya Pilihan Raya. And then impaknya, pilihan raya dapat dijalankan dengan lancar kerana mempunyai rakyat yang memberikan kerjasama dengan sepenuhnya. Okay. Okay. You're on the right track. I'm looking at Chen's jawapan, memilih rakyat pemimpin yang berkebolehan. Yes, the other word yang kita nak juga is berwibawa. Yeah, berwibawa is somebody that has authority, somebody that actually knows how to get the job done. So the word is berwibawa. Melalui pilihan raya umum, rakyat, you can just say penduduk tanah Melayu, ya. Penduduk tanah Melayu dapat mengundi, dapat mengundi untuk calon, dapat mengundilah untuk memilih calon, dan kesimpulan rakyat memanfaatkan bahan. Okay, pengundian pilihan raya tanggungjawab rakyat perlu mengundi. So no need to say melakukan undian, perlu mengundi. Okay, perlu mengundi calon yang benar maybe the better answer would be, or to fix it would be, hal ini kerana rakyat perlu mengundi calon yang berkemampuan. No need say yang benar, just berkemampuan untuk menerajui pemerintah negara atau menerajui pentadbiran negara. So the key word here is pentadbiran, because the people that people that we vote untuk Majlis Perundangan Persekutuan atau Parlimen kita, okay, eventually these are the people yang akan mentadbir negara kita, untuk memerintah, that will be ketua negara kita, and that is our agung. Okay, so I will go through with you what are the potential answers. Okay, so again, what is the syarat? The syarat is simple. Kita kena jadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu, 21 years and above, tinggal di Persekutuan Tanah Melayu, okay, and this is the huraian actually, tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon, which means that you have to make sure that you have been living here at least a full year, okay, at least 1 tahun. That means like maybe Chen has been living in Indonesia for the past like 10 years, and then like a few weeks before kita orang punya penamaan calon, she go and register, and then it's like how you be living in Indonesia, it's got nothing to do with Tanah Melayu anymore. Okay, and if they ask you berpengetahuan dalam bahasa Melayu sahaja, the answer is wrong. It actually has to be berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okay, it has to be both languages. Then the next one, so this is the only answer they will accept. So please make sure you baca betul-betul when they ask you whether or not this is calon ataupun pengundi. Okay, next one is what is the process. So I'm going to share with you minta maaf, I'll share with you the proses pilihan raya. So this is the process, page 200 dan 201. All right, number 1 is Dai masih Suruhanjaya Penentuan Sempadan. This is the committee yang menentukan sempadan our borders. Okay, so if you go closer, you will be able to see
kenapa kita ada Suruhanjaya to decide this? Kita perlu membentuk 52 kawasan pilihan raya because kita ada 52 kerusi, right? 52 orang yang kita akan pilih untuk dijadikan wakil dalam majlis perundangan persekutuan, correct? So you need to find 52 places, 52 areas for them to jaga or represent, okay? So that is why you must say it is date. The date is 26 April 1954, okay? And then only rang undang-undang diluluskan untuk membolehkan pilihan raya diadakan in August 1954. Please remember, apa itu rang undang-undang? Rang is a bill, is a law that has not been passed. So we need to pass this law to say, okay, official, you guys boleh buat pilihan raya di Tanah Melayu. Okay? Then, lepas kita dah okay dapat pilihan raya is okay, go, then only kita mendaftar pengundi, bermula 18 Oktober in 1954 all over Tanah Melayu, tetapi di Terengganu it started a bit later, 29 Oktober 1954. Okay, so it took a whole year for them to actually daftar because again, last time they don't have the same technology as us. Like hari ini kalau kita pergi Wan Utama or mana-mana, dia orang tanya, okay jom, kalau you nak daftar tak? That's how Kak Sarah actually dulu daftar tau. Like I was going to be 21 and then ada di satu macam this one boost lah kat Wan Utama, dia cakap nak daftar tak? Kita, we're from SPR, right? Suruhanjaya Pilihan Raya. So dan I said, okay, cool. And then lepas tu dia cakap, dalam beberapa minggu nanti you tolong check online and then tengok whether you ada tak you punya detail semua. So, okay, we have that kind of like, pemodenan, right? Now, kita ada teknologi sekarang. Tetapi dulu diorang tak ada. So like, we have to think about all the pakcik-makcik yang tinggal di kawasan pedalaman sekali, right? They all have the right to vote. That is why pendaftaran pengundi takes so long. Then 15 Jun 1955 kita penamaan calon. That means we name all of the people that is going to bertanding dalam this pilihan raya. Okay, and then you see here campaign pilihan raya. Campaign dia for today it's a lot shorter, tapi dulu the campaign is 45 hari. 45 days for them to go and get people to vote for them. So diorang ada ceramah, diorang tunjukkan ataupun diorang macam huraikan manifesto mereka. Apa itu manifesto? Manifesto is like all the long-term, short-term plans, whatever plans that they have untuk memajukan negara kita, right? Oh, if you vote for me, apa you akan dapat? That kind of stuff. That's why we have campaign. Campaign is trying to convince people, tolonglah undi untuk saya. Okay, then the day of our hari untuk mengundi ataupun buang undi kita is 27 Julai 1955. Okay, then one day only for us to vote. Kita bawa peti undi tu ke pusat pengiraan undi, then kita ada proses pengiraan undi, and then finally pengumuman keputusan, right? So if it's 8 marks, you have to write actually all of it. Untuk dapat like jawapan paling lengkap, you have and apa tu markah yang paling lengkap, you actually should be putting all of the langkah, okay, all of the process, because if you don't put it, then it's like a process yang macam tak lengkap. So that's why they're not going to give you your full marks. Understand? Please remember, oh, okay, understand. Now we go to the last one. I'm just going to share with you all the other potential answers that you can have. Number 1, kedaulatan rakyat mesti digunakan ataupun hak rakyat mesti digunakan secara bijak dan objektif. Kenapa? Like Chen cakap, ini merupakan tanggungjawab kita. Yes, because rakyat sebenarnya yang memilih kerajaan kita, right? And bila kita sebagai rakyat memilih kerajaan, ingat dia ulasan tau. So you have to not just give your reasons why, but also to give your opinion about it, right? That is, kenapa rakyat yang ada kuasa untuk memilih kerajaan kita? Because ini selaras, is in line dengan pelaksanaan sistem negara kita, iaitu sistem demokrasi berparlimen. Rakyat mengundi untuk wakil dalam parlimen kita. Okay, so then like how the both of you were saying, kita dapat libatkan diri dalam proses memilih pemimpin. Kenapa kita melibatkan diri dalam proses memilih pemimpin untuk demi membentuk kerajaan? Because actually yes, kerajaan atau pemimpin yang berwibawa, okay, yes, mereka dapat menerajui pentadbiran negara, yes. Tetapi siapa yang menentukan hala tuju negara? It is actually the rakyat, because the rakyat is the one that choose the wakil dalam dalam parlimen kita. Okay, so again, our job is to choose ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Undangan Negeri. Remember what is Dewan Undangan Negeri? It's a state legislative council, which means every negeri have their own
their own council, their own group to make the laws for their own state selagi undang-undang mereka like tidak bercanggah dengan undang-undang perlembagaan. Okay, so here you can mention hak perlu digunakan dengan bijak. Excuse me. It's because rakyat sebenarnya bebas. Kalau kita bebas untuk melibatkan diri dalam proses memilih pemimpin, kita pun bebas untuk memilih parti-parti atau calon yang mana-mana kita nak. Right? That's why kita mesti menggunakan hak kita dengan bijak atau secara bijak dan objektif. Because kita nak memastikan that pemimpin yang kita pilih menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggungjawab. Alright? Kenapa perlu sangat kita ada pemimpin yang menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab? Untuk memastikan kedaulatan negara kita sentiasa dilindungi, untuk memastikan negara kita aman dan damai, untuk memastikan negara kita ada politik yang stabil. Alright, so actually the both of you are on the right track. Alright, you're definitely on the right track. It's just that you have to make sure that some of your contoh and some of the answers, your huraian, gives the keywords that they want, which is the one that I've actually put in this PowerPoint slide. Okay, understand? Okay. Yeah, I understand. Actually, this question is not very difficult. Inshallah, next week, girls, I want to discuss another soalan, and that is untuk Form 5 punya 13 Mei, Rusuhan Kaum 13 Mei. I think that's a very good. Yeah. Oh yes, because 13 Mei tu I rasa mungkin akan keluar. Then we can also maybe discuss tentang I wanna look at Senarai kot, CLC and maybe Senarai. I haven't decided yet actually. Okay, so but die sure next week I want to discuss 13 Mei 1969. That's super important, especially untuk soalan kibat. You really have to be very careful dengan perkataan yang kita guna, because kalau kita guna keyword salah, dan kita nampak macam jawapan kita agak negatif, and that's not good. Okay, so we will discuss that next week, inshallah. If there's anything that you girls feel like maybe you want to tell me now, is there anything that macam next week you want to discuss? So next week ada cakap I want to discuss 13 Mei. Is there any like topic yang you guys macam masih macam confused sikit, masih perlu macam like guidance sikit, anything? I think mine is about like bab, because they say like bab 5 and bab 6 confirm keluar satu bab, and then Form 5, right? Yeah, Form 5, and also bab 8 and bab 9. Yeah, it's a confirm one. Okay, yeah. We did dasar luar already, right? We did Dasar luar already 2 weeks ago. So okay, bab 8 we will discuss that. Okay, maybe I'll do bab 8. Ataupun we haven't really touched about pembentukan Malaysia yet and cabaran, so I'll probably do that. Chen, anything? Oh, Chen. No, sure. Wah, confident si Chen ni. Semua chapter, semua bab dia dah okay dah. Tak? Semua okay. Alright, tak apalah. We will discuss bab 5, 6, 8 dan 9. Maybe not 9 lah, because we've just did it, but I will maybe come up with other questions. Okay? I will see you guys inshallah. So Kak Sarah, I'm sorry. Last question from me. Yeah. And like the Form 4, like bab 2 and bab 3 is all about Perang Dunia Pertama and Kedua. So that bab, like nationalism, all those things, we need to just understand the story, right? Because although I read it many times, like I was still remember. Yeah, the details of the story. Okay. It's too much details inside. Too much details. Okay, maybe next week I will go through, next week or the week after, we will go through macam yang mana rasanya soalan yang popular, yang mana rasanya macam negara yang mana yang paling macam important. Okay, maybe they wouldn't really ask about China. Maybe we know they might ask about Thailand. Mungkin orang tanya tentang Indonesia, right? And but mostly they will ask about tanam Melayu stuff lah, macam cerpen ke apa ke. Okay, whereas Perang Dunia Kedua and Perang Dunia Pertama, I think let me double check and see which one they kind of spot might come out. So I will get back to you. Okay, inshallah. Right. I'll see you next week. So I'll see you guys next week 10 o'clock as usual. Okay, sekian. Okay. Bye. Bye.